Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. Wannashi Mante, yang berbahagia Profesor Dr. Ismail, Timbalan dan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, yang berbahagia Profesor Dr. Asyari Muhammad, Pengarah Institut Alam Tamadun, yang berusaha Dr. Chris Ramlan, Wakil Goethe University, yang berusaha Dr. Junaini Kasdan, Timbalan Pengarah Institut Alam Tamadun Melayu, yang berbahagia Profesor Dr. Rosmawati Ahmad Zakaria, Ketua Pusat Pendidikan Manuskrip Melayu, Institut Alam dan Tamadun Melayu. Ini bukan kali yang pertama saya menghadiri sesi seminar macam ini. Saya ingat dalam bertahun 1986, 1986, satu Najib Razak wakili dan merasmikan seminar saya di sini dengan exhibition yang terbesar manuskrip Melayu lama 86. Big affair. Big affair. Yang ini, ya, okay. I have two approaches today. My speech, full speech, is printed and given to you, so I don't think I should read the report. Looking at you, it's like a workshop. Yeah. It is much better for me to get involved and explain the significance of manuscript studies overall. How important our involvement with Malay manuscripts. Because I heard, even during my period after I was a fellow here, such fellow, 1985-86, I must thank largely Professor Wannashi here. He's largely responsible for all this. I'll tell you why. He was my colleague at Monash University. We were same time. He was doing masters, and I was also doing masters, and we became friends from that time. And he's the man. He made me to enter. That time IBK came. He worked with the vice chancellor at that time. There is a guy like this. We should bring him and do work. And it really produced a lot of dividends. I'll come to that later. That's why I mentioned that first. And I'm very happy that he's here because this is my link to my past and my university and to ATMA and IBK, etc., etc. Well, when I gave this speech, I given you the topic of my one. I'd like to read and explain in Malay. Apakah itu bermaknanya serendipitous findings in Serendi? Tajuk ucapan ini sengaja dipilih dengan nada yang sedikit bermain-main. Tetapi maknanya amat mengundang renungan. Daripada nama lama Serendip, lahirlah perkataan Inggris serendipity. Penemuan sesuatu yang berharga dan tidak dijangka ketika seseorang sedang mencari sesuatu yang lain. Perkataan ini dicipta pada tahun 1754 oleh Horace Walpole yang mengambilnya daripada Serendi, nama yang lama bagi Sri Lanka, di mana saya dilahir. Perkataan itu dengan tepat sekali menggambarkan perjalanan intelektual yang membawa saya kepada manuskrip Melayu jauh di Sri Lanka. With this introduction, let me go step by step. I was born a Malay in Sri Lanka, but Malay means it's in name. But we do speak a language, not standard Malay. We call it Creole Malay, like Pidgin English, because Malays have been living there for more than 350 years. Over a period of time, slowly, the language has transformed itself into kind of Bazaar Malay type. So that's the community I born. So I was not very familiar with the standard Malay. Right? And also I had a very strong influence in Tamil because we studied in Tamil language in Sri Lanka. So I had an influence with the Malay Tamil culture. That is what got me back to
my Malay studies. I'll come to the story later. What happened was, I was a lecturer in history at Perth University. I applied for some postgraduate scholarship for other countries. And Monash University, there was a board that they are looking for postgraduate scholars for which they would give them scholarships. So I just sent an aerogram. I didn't take it seriously in writing that I'm so-and-so. I have got this degree. I would like to do a postgraduate studies. And I suggested a topic called Tamil influence in Malay culture. So this letter went to the Professor Ali McBride, Professor of History. So Ali McBride read this and said, okay, this is not my bidang. I will send back to my colleague, Professor Cyril Skinner. Cyril Skinner, I don't know, you must have come to know that, is a very great Malayologist, Skinner, a British man, who was in University of Malaya. He later was, when Monash University was established, this is our period, that one in my period, 75, he went there as a head of the Department of Indonesian Malay Studies, a great scholar. So he asked me, writing back, I received your aerogram inquiry to do this work on Malay Tamil literature. I'm quite interested. It is my area also. Would you like to undertake a postgraduate degree on this topic? I said, of course, they are giving scholarship. So I accepted. I went to see him. So I think Dr. Vanasham is already there. He just finished his degree and getting into masters. So I went the first time, met him. He started speaking in Malay to me, and he was a bit disgusted. What did I think about you? Malay. So, and I, instead of Jawapan, used the word balasa. Balas. See, that is Javanese man. I'll come to that point. So then we changed over. So he said, okay, I'm very happy that you are here to do this work. First of all, I had to teach you Malay. Malay means I had to go attend classes, this coursework. Right. Then while discussing, this is important, I gave a microphone of a newspaper called Alamat Lanka. That time I don't know. I read it in the Tamil newspaper, somebody wrote it. I wrote to the author. So he was very kind enough to give me original Javi copy of a microfilm. So he casually, just he didn't care. He just read it. Suddenly I saw some brightness in his eyes. Oh my God. You are talking about a Malay newspaper and Malay newspaper in Sri Lanka? This is a Malay professor. He knows everything about Malay world. He was simply taken back. He said, oh, this has to be done seriously. Can I meet you tomorrow? Okay. So I went following day. I said, Mr. Hussain, you are on a gold mine. You have hit the greatest discovery of the century. What is it all about? No, there's a Malay newspaper published in Sri Lanka. And he told me, do you know, all these years we were believing the first Malay newspaper was Javi Pranaka. Javi Pranaka. And it was done in 1876. But whereas in Sri Lanka, 7 years before you have published it. So there is something greater significance. Then he realized Malay newspaper doesn't come from vacuum. There's something happening in the society. You see, something happening in the society. Otherwise, there should be readers. Where are the readers? Malay readers. So he said, there should have been readership in Sri Lanka. I said, I'm very sorry, sir. I don't know anything about that. Then he said, okay, instead of doing Tamil Malay studies, let me put you to this research, an analysis of Alamat Lanka. So he said, then he said, you can't do like that. So I underwent a course of study for 3 months in Malay as well as Javi. And both came very easily too. Because Javi I can read, because I can read Utama, the same scripts. So I know Arabic, of course. Then I read it very nicely. Javi was very impressed with my knowledge of acquiring Javi so fast in 1 month. He was very impressed. Then Malay, of course, Malay is not the difficult language for me. It's only thing terbalik, Say rumakara duduk. Say tinggal di rumah. Say rumakara duduk. See, this is the way. So just a little bit of change. Lupa nama apa? Lu punya nama apa? Bazar Malay. Makan sudah. Makan. Sumaka. Anyway,
So it was not a big deal thing. Then we started studying about Christmas literature. All this big thing. That time Idris was there. Idrus. So I became almost like a specialist in modern Malay literature, like Christmas, understanding thing. But he said, your main task is classical Malay. You have to focus on classical Malay literature. Okay. Then he said, now you're expert in Malay, now you're expert in Jawi. It is a time for you to go back to your country. And there was a famous Southeast Asian Studies Center where me, Dr. Wanasim and all participated. Samsul Amri, all these guys. So right at that time, we all went out of the Southeast Asian Studies to do field research. It's very interesting, all this group. Now they are all occupying top position in professors, Wanzawa Ibrahim, who passed away. So all these guys, simultaneously, we all left Monash to do our respective work. So this is the beginning of the story. Right. Now I go back to Sri Lanka. Why? To study the Alamat Lankapuri newspaper in the archives. Okay. While I was doing, something interesting happened. This is how the manuscript discovery is made. My parents have been proposing a boy to my sister. He was a civil servant. He was present when I went there. So they have introduced me. This is my son. He has come from Australia to do some study. Alamat Lankapuri. Oh, he said so. Then he suggested, sir, in Kandy, that's about 72 miles away, I have a cousin called Pushpa Sharifuddin. I have seen some bound manuscripts. And he didn't know it's a Javi. He said, he called it Gundol. There are some Gundol manuscripts. Would you be interested to have an inspection of that? I said, of course we'll go. So he took me there. And when there, you know what is Gundol? I don't know, you know. Gundol is in Javanese, is hairless, bald. Gundol. So Gundol is Arabic, you can write it with diacritic. Zaw, top. So Javanese, they don't write with diacritic. So even Javi is not written with diacritic. So therefore, they thought it's a Gondol manuscript. That's the only word they know. They don't know the word Javi, Malays. So it's a Gondol manuscripts. Yes. This is with the script. I'll come to that. So anyway, she opened her thing, but the Albira wrote volumes. I was reading. First thing come, Hikayat Amir Hamza. Huge volume. The second volume come, Hikayat Kobat Shah Arifin. The third volume come, Hikayat Indraputra. Hikayat Sri Rama. I'm also perplexed. What is happening here? Where are these hikayats? And I don't know anything about it. So what I did was immediately, I made a list, hand list. And as you said, we used, those days we don't have WhatsApp, we have aerogram. So I just handwritten. My God, when this went to see Cyril Skinner that day, after 10 days, he was writing a big story. He said, Hussain, you are sitting on the gold mine. This is going to be the greatest discovery, not only for Sri Lanka, to the entire Malay studies. I said, please go ahead, stop your Alamat Lankapuri. Stop it. And please pursue that. And he said, and he's very perspicacious. He said, if this lady has these manuscripts in the house in Kandy, there must be other paper also. It was happening. So in that house, there was a gentleman, an old gentleman. I'll come with the photo later. I'll come to that. He's called Mas Gais Virabangsa. He was seated there, and he was there, and he was very impressed that I could read those. Then he said, it seems that you are able to read it. I may open up my Khazana to you. I have not read it, my children don't know, but I live far away. That is called Trincomalee, right across the eastern part. And that place is in the jungle. You know, the Sri Lankan government have given all civil servants plots of land as cultivated. So he has taken 4 acres and very poor people, poor hut, and he has got a big trunk box. Trunk box. Can you go through also? I'll show you the trunk box faster.
Yeah, some more. Some more. Just, I want to show you the trunk box. Go ahead, some more. After the it's one more. There. That's a box. Ah, that is a box. Oh, this is the treasure trove. I want to show you the actual. Yeah. This guy, my God, this guy had been keeping more than 150 years. His father, grandfather. I want to, I'm telling you, just to get you involved. Now, your manuscript study, how the manuscripts are being discovered. So, this is why I'm trying to change my tone of talk to you, get you direct into this. So, can you see the boxes? Huge. Not only this, some more. Right. So, what happened? When you opened up, oh my God, they are not only manuscripts, all the handwritten notes and memoirs. Memoirs, private writings, and the entire family history, plus 350 years, huge scroll, 250. I'll come to that also later. You see, all that was there. Luckily, why I went there was, fortunately, I had a friend in the National Archives, Sinhalese man. When I told him my adventure, sir, I've discovered some manuscripts. I hear there are so many. Being a Sri Lankan, he doesn't need to be interested in Malay. But he said, okay, Hussain, I will put all the resources at your feet. I will give you a car and I'll give you my assistant. You can go any part of the world, around the country, and go and collect it. It was a great help. He's still living. Anyway, with this help, I went there. I found all that. But I was very lucky. Same day, we brought back everything. Whole manuscripts were brought back to Colombo. And on the way, we met other places, Colombo. So, luckily, this way, I collected more than 150 manuscripts. At the last part of speech, you'll be surprised to know how much you can do for your PhD. So many topics I'm going to come out one by one. You can take up. There's so many things left, still undone. Right, I'll come to that. So, all these manuscripts were brought back, and this same Harishchandra De Silva archives man helped in other ways also. He said, Hussain, there are two things we have to do. You can't just leave them. I will repair them. I have to do fumigate, repair, and also we need to have microfilms of them. But they don't have money. Sri Lanka was poor. No microfilm, nothing. Raw microfilm you need, they don't have. So I wrote to Skinner. I said, this is nothing. I will send it to my pocket. And he bought about 36 microfilm rolls. Raw films sent back to them. Now their history. So now every page of the manuscript is in Sri Lanka microfilm kept. You can access anytime. So that is the story. Anyway, coming back to this. This is another interesting story. This is my grandfather's cousin, Kunchir. He had another huge collection. Huge collections of manuscript, and he gave. Okay, having said that, one interesting story I told. He brought me a scroll of letters, all golden, written. Scroll of letters. Why? So love letters. Love letters. Most beautifully written. I said, Grandpa, please, can I have them? I said, I'm very sorry, son. You can have everything from mine. But this one, I'm not going to part. This one, I'm not going to cut. Very valuable. I think it will hit the biggest literary masterpiece had I collected them. I don't know what he said. My great-grandma's one, see the princess, Japanese princess. They were loved. So they wrote it, they kept it from my father, and I can't give it to you. All right, don't give it to me. But it's a great Sufi. I'll come to that. That particular night, I stayed with them. He came up with the real Marifa. I didn't understand what he was talking. He came with idea. So I said, okay, Grandpa, I'll come next week. I'm going off to the other country. Come back. Will you believe? This is a story you can't believe. I came back following week. Man died, buried. The whole his letters. Can you see? Now, this is, I'm telling you this. The good and bad of things. That's why I want to talk to you rather than just reading my paper to explain how this process has taken. That's all disappeared. Right? So, I think Malay people are good, romantic people. Dr. Aja Rosmawati discovered in one of the manuscripts another love letter, love poem. She showed me. Did you see this? I am still studying it. One of you going to write an article on that. She discovered it. Among the various texts,
there is a letter. So I think there's something going on in Sri Lanka. Some kind of love story. All right. Now, so this is the story where you see how many all these manuscripts were collected. So what I did was, I went back to Monash, left most of them in the archives for repairs. I took another collection given to me personally because Mr. Veerabangsa, he is my clan, Kunchier. My mother is a Kunchier. He is also Kunchier. So he said, this thing you can have. This is your collection. This thing, I need it back. But you are the guardian for it. So I took all this back to Monash. Back to Monash. So I went, another interesting story. In my class, we are studying classical Malay literature. The compulsory text was Syair Ken Tambuhan. I don't know, you know it. Syair Bidasari. Ken Tambuhan, Syair Bidasari, Syair Jawahar Manik. All this was studied. So while studying, you know, Skinner went up. I brought the original manuscript to him. They haven't seen this manuscript. But I am bringing the original Jawahar Manik to him. Stop. Immediately called the Monash Information Department. He said, come and take pictures. So they took a picture with me with the big scroll. Big scroll. Can we? Sorry, one by. No. If I go regular, I can. This scroll. Can you see this? Right. So, and they took the picture to the Monash and they printed it as the greatest findings, research findings by a Malay scholar. That's all. Remember? It's a big story. I'm a number 3 fancy girl. The first front, I've been attracting attention from the whole university. They said, when I walked, I was just an ordinary scholar. Everybody look at me. Oh, you are the one who found the manuscript. You know, all these biochemist people like our university. Those guys are asking about this. They don't know manuscript, they don't know many, but since so many face, so you have done great thing for our university. So it was a big story. But that story did not stop there. That story went to Herald, the first only Australian newspaper. Herald story went all over the world, BBC. So it became a sensational issue, the so-called manuscript issue. So this was the picture they took with Syair Ken Tambuhan. So that is the significance of the story. Right. So having said that, my thesis was supposed to be a catalogue raisonné of Malay manuscript. So that was, I had to describe every manuscript in details, sizes, covers. So partly is done. So we'll stop at that. So come to the next stage. When I came back to Sri Lanka, the thesis was not still yet completed. Right? So my university forced me to submit my thesis within 4 months because we have condition. So I changed the thesis to Orang Regiment because while I'm doing it, my finding was who produced this manuscript? Who are the creators? Why did this Malay manuscript culture persisted in Sri Lanka? When I investigated, something nicely happened. That is, the Sri Lankan Malays were recruited all over Indonesia, Nusantara, Java, Bali, Ternate, Tidore, everywhere. You name it, they are there. Javanese, Sundanese, all the people were in Sri Lanka. And on top of it, the British people started recruiting them from the state settlement, like Malacca, like Singapore, and on top of it, Kedah Sultan, through Penang, he sent another 300 Malays to Sri Lanka. So in other words, Sri Lankan Malay is a champura. You can't pick this is a Malay. But they were not talking Malay that time. They were talking individual languages. How? Because you know, Batavia was created in 1680. Batavia was created. All these poor Indonesians were moving around their Batavia fort. So they have their own kampongs. Minangkabau, Achinese kampong. So what these Dutch people did was, when they fought wars in Sri Lanka, they used to recruit them. Recruit who? All the Indonesian people to come back to Sri Lanka. So these are the people who ended up in Sri Lanka.
But more importantly, Indonesian princes, Javanese kings, Sunan Mangkurat Mas, and all the kings, you name it, they all ended up in Sri Lanka. They were captured, exiled, di Sri Lanka. The word Sri Lankan meant, because sent to Ceylon meant they were exiling them. So they all came. So there's a very elitist people, about 200 people. And they didn't just come like that. They come with their pusakas. Pusaka including heavy jewelry, most expensive jewelry. And more importantly, the kitabs. Because they have come with their prohibits or their guru, agama. So they bring the whole thing to Sri Lanka. And this is part of the collection. Right. And in Sri Lanka, you also must understand, not the Malays. Sri Lanka is a majority Sinhalese. Can we go back? The statistics? Up, please. Up. Little bit up. Further, the first some. Some. Back. Yeah. Can you see? This is the story of Sri Lanka Malay from 1798 thing under the British. One more go. Yeah, can you see? The community, how it's formed from different things. Archipelago, Dutch records, British era after 1800. This is a mixture. One more. This is the statistics. This is why I want you to understand how significant Sri Lanka Malay is. Can you see the Sinhalese? 73.8%. Moors mean Muslim Moors who speak Tamil. Right. 7.2. Tamil 4. So Malays just 0.5. 40%. So minority. So these guys have to live in the larger community. That is one of the reasons they have to preserve the identity. And they were very closely related to the Sri Lankan Moors, Tamil-speaking Moors. They are Muslims, Shafis. They have to live in their compounds. And they had their own mosque, Malays. So they were interacting very well. So they are mostly Sufi people, study. Therefore, this conglomeration of the Sri Lankan Moors, these Muslims and Malays, enriched the preservation of their manuscripts. Right? And you see all the Sufi laws were in Sri Lanka, like Samaniya, Satcharya, Kadiriya. One incident I want to tell you, in Babat Mankubhumi, I don't know, you know, Babat Mankubhumi is a Javanese chronicle. They are mentioning about the Indonesian exiles who were Sri Lanka. About 70s, they were having Ratib. Every Thursday night, they have a Ratib, and they were under the great two Sufis, Gidrus and Ibrahim. Sri Lanka was a very famous place where these big Sufis have exiled. I'll come to that point. Even Sheikh Nuruddin Raniri was in Sri Lanka. The great guy, Sheikh Yusuf Makassar, the famous guy, Sheikh Yusuf. He was also in Sri Lanka 10 years. So it's a holy land. So in that, the Sufism was thriving, and these Indonesian princes, like Natakusuma, all the people were praying. And these kings apparently was starving for rambutan, durian. No, I mean, it's story. It's maybe mythology, but I'm telling you, it's starving. You know, this particular sale brought all the way from Yogyakarta. It is mentioned, maybe mythology. It is mentioned in the greatest chronicle of Javanese. Why I am telling you all this is the significance of this community development, progression in Sri Lanka. Is it not worth studying? Massive. This is one spark that has gone out of it in a different planet and thriving itself. And that is where my contribution comes in. In fact, had I not appeared in right time to find out, none of this would have come out. You know why? Everything would have been ruined. I did this study, sir, in 75. Today, how many years? 50 years past, 60 years. No one has anything. Because like Bangi and all the new settlement, new houses are coming, they don't want to keep all these old records. They burn. They think the Arabic
should not go into some other's hand. So they should burn them. So they used to keep all the manuscripts burned. So luckily 75, that I was taken to Sri Lanka, and because of Skinner and Monash Southeast Asian Studies, I was able to collect at the right time. So now, because of that, only today, Sri Lankan Malays are recognized as not brawny people. Brawny means they were in the regiment mostly, brainy people. They're more cultured to a point where they connected with Kuala Lumpur, Singapore, Java, with all the great centers of the Malay world. They were extended. So with this culture, we can understand the Malay world has extended itself back to Sri Lanka. Until then, the so-called Dunia Melayu just confined to Brunei, Thailand, part of Philippines, Malaysia, Singapore. Now, through my studies, it has gone all the way to Sri Lanka. That's why I became one of the world Malay cousin. They call me Lost Cousin. I remember that when Azlina was making a speech in Penang, she picked up this UK published book, Lost Cousins. I remember that story. She was reading from there. We have lost cousins in Sri Lanka. I don't know whether it's still there, that Azlina Aziz, former minister. Huh? Azlina Aziz. Azlina Aziz. Famous Malay minister. Anyway, so in other words, now today I'm presenting in before you because of that, my connection. So I'm very proud that I could achieve this. Right. How many minutes was it? How long? Anybody keeping track? Okay. Now that I don't need to go over and over again, can we go from the front now? After that, quickly go, and then I want to tell you the prospects, future prospects. That is very important. Can we go first, right to the front? Right. Okay. Right. Now go to this. Now this is interesting. One by one. Can you see the Ceylon Rifle Regiment library? This Ceylon Rifle Regiment was a place where all these Malays were working mostly. They were good soldiers, right? And they had a library, all the Malay manuscripts. Why? It had a school to teach Malay. The young cadets, the soldiers, in order to get promotion, they had to study Malay compulsorily. And they studied arithmetic and Malay. So, this is one of the book as a sample I've kept for you. Can you see? Recreation Room, Ceylon Rifle Regiment, 18, owned by Sergeant. Right. Can you go to the next? Now I'll go one by one. Okay, next. Yes, of course, you know where Sri Lanka is. I don't need to show you that. The next. Yeah, this is the statistics of the Sri Lankan Malay population. Right. This is the how whole community was corrected from all the time. Malay archipelago. Right? Next one. Yes. This is the progress of the Sri Lankan Malays from regiment period. 1798 finished, early 1800, first regiment, Ceylon regiment. Anyway, I don't need to explain now too much of time because I got a book or a regiment which is available here, published by UK. It became a big seller. 4 times they printed. 1,000. So fast selling book. Even now it's in big demand. But you can get down. I downloaded, you can download it from the internet, the whole book. So I don't need any more printing. Right. So can you go to the next? Yes. So this is what I want to show you. This is the famous Skinner, Cyril Skinner. There, little Hussainmiya, those days, young fellow, in the building. It will bring nostalgic memories to Datavanashi. They all go around. Oh, this is very interesting. This is Skinner. This is Dr. Brackam. I'll tell you why this. My Malay manuscript created a big problem, this man. He was just finishing his PhD, very great scholar, Brack. What is his PhD? Muhammad Hanafiya. Hikayat Muhammad Hanafiya. And this guy, 18 version he was studying. 18 version, one by one. And he is finding the recension, which is the original. I don't know, manuscript studies people know. Every manuscript has to be coded, how it differs. So they have a nice coding thing, I think. Professor Ross will understand it. Coded. So he has been studying and he's still not completing his PhD. Because of this, which one? Conflicting manuscript. And here Hussainmiya walks in with another manuscript. Finished. It took another 6 months for him to study Sri Lankan Malay, Muhammad Hanafiya to compare. He is very meticulous, these German people.
very meticulous. So they had to study, and my bringing Muhammad Hanafi of Sri Lanka put a bombshell to his studies. He has to wait, suspended, and study. So this is Bracker. Lord of Bracker. You'd have heard about it. Dutch. His wife also. Great. Okay, can we go? Right. Okay, now this is a troublemaker. This is the one I studied along with the original copy, which created the whole interest. Right? Can you go up? Yes. Yes. Now, so this you can compare. Javi Lanka on the left. Alamat Lanka on the right. You can see compare the dates. 76, 69. Can you see, sir? This is supposed to be the earliest Malay newspaper in the world, published not in Malaya, but in Sri Lanka. Right, next. Yes. Pushpa Saifuddin is not there. I picked up from something. So this was the first thing. Right, next one. Yeah, I already explained to you. Right. Next. Yeah, this is okay. Finish. I'm finishing it up so that I come to the next part of my talk. Okay. There my book, published by. Actually, I have to tell you the story also. I was here as a fellow, and my main target is to publish this book. Here, without completing, I gone back to Brunei. I was greedy. I want to become a lecturer. And here is my friend in trouble, the other one. He's being pumped up by that editor, my husband. His name is Hus. Anyway, so he had been corresponding with me. Same, yeah, the same. And I was supposed to be appointed as a lecturer in IBK at that time. The Vice Chancellor, Tundraji Prajap, ordered the Vice Chancellor, take this man. There's a politics there. So Ismail Hamid was the director. He said, I'm not going to take him until he brings the book. And he's my man in between. So that's why I'm very grateful to Dr. Vanashik. Apart from my friend and promoter, he's the one who got that damn book out. And it created this. It's a very kernel book in the moment. Right. Can you go to the next one? There. So again, can you back here? Can you see? Monash reporter. Significant Asian manuscripts found by Monash graduate student. Big man. You see, I'm just trying to tell you. On the front page. Yeah, front page. Right. Go. Right. Next one. What was the date? 75, is it? Yeah, 75, he said. No, 75. I came back in April. Right. Okay, now we'll go ahead. Right. This is a man, Saldesh. He's the father of Malay literature, like Munsu. He's the one published Alamat Lankapuri, Vaja Salon, a lot of Malay booklets. And do you know the first Malay grammar was published in Sri Lanka? Malay grammar book. First Malay by him. Malay grammar book. Right? A great guy. And he had his all agents in his friends. Friends. He exported Sri Lankan Malay newspapers to Batavia. Great guy. Okay. Now, this is everything. This is book called Shair Faidalabad. Do you know today? I don't know. Yes, there's a big scholar, Hank Meyer. Do you know Hank Meyer? US. Very old. Hank Meyer is doing and is almost falling in love with Islam and Sufism because of this work. He's unable to complete. Hank Meyer. Even yesterday he was writing to me. We are working because he's the one who highlighted the Wahdatul Wujud concept. Wahdatul Wujud. And beautiful poetry. And Hank Meyer couldn't believe that a human being can come up with that kind of theoretical knowledge of Islam. So this is his work, Shair Faidalabad. Still unedited, and both of us are going to edit by next year. Yeah, it's all done. I'm the one helping him. So it will come. It's one of the greatest, one of the best Malay edition going to come next year. Shair Faidalabad by this man. Can you read? You can read, no? Kerajaan Inggris dengan penjajah rifle, yeah? Everything can be perangkat kan. But after that, he's writing about Malaysia. Yeah. Yeah. Kerajaan Singgala bersemayam negeri Kandi. Yeah. Panjalan Kurci. So very, very
Very massive, massive work. Panjalankurchi is a Tamil kingdom in South India where they were fighting the Lords, British. So Sri Lankan, they sent up. Punjab. So very, very fascinating thing. Okay? Right. Next one, sir. This is again thing. There's a people, Jailan Jurang Pati, had beautiful poetry. Sri Lanka. And they were the Guru Agamas. They maintained Malay marriages records. I don't think Malaysia has it. Do you have these records in 1830s? Malay marriages were written down by your gurus. For example, Mamplai. Marriage, yeah, not certificate. Yeah, they have written it down. Ada, from which period? Which period? Late 19th century. Oh, this is early 19th century. They have in hand written all the names of the Malay grooms, the attendees. I have got the whole collection, the entire collection called Kaduttams. Kaduttam in Tamil means Kadidam. Kadidam means letter. And then every Malay guru, Agama, they used to keep a record of this. So Sri Lanka has a lot of Kaduttams. I'm giving a lot of ideas for the prospective readers, how much work can be done. Right, get to the next one. Yes. Yeah. Secondly, I told you, Sri Lankan Malays and Muslim Tamils were very close. They used to, in their sermons, they used to eat Arabic Tamil, right? It's called Arabi. They used to read it. So this is one of the things written by a Malay in Arabic. These are all lithograph. You know, Sri Lanka, it was Malays who pioneered lithography. Onus Saldin's father was a lithographer under the Dutch. He brought the techniques. And it's called Princeps of Lithography in Sri Lanka. So the Malays were the leading lithographers of Sri Lanka. And this is one of them. They used to do like that. Right. Can you go next one, sir? This is big thing. This is how I broke into the market. Broke into the market. I'll tell you this very interesting story. This is the first Malay World Symposium, 82 in Malacca. Tambiche was there. I was personally invited by him. So it's a huge gathering in Malacca. Huge gathering. I was just seated in the corner. Ismail Hussain, that time came saying, do you have anything to give to this man? Who? Mahathir. Luckily, I carried the original manuscript. I said, okay, sir. So he gave me a chance to go up. And it was Saturday. My God. The entire Britaharian Saturday Times, all the people click, as if were the greatest leaders, took pictures. And following morning, entire Malay newspaper was me and Mahathir. All headlines. Me and Mahathir. But something nasty also happened. So Mahathir was asking this time, where did you get this from? What is this from? So I was telling him, this is the Sardin's manuscript. Then when I came down, he was just become the Prime Minister, mind you. Mahathir, can you see 82? Yeah. So when he came down, people were very angry with him that time. What is your brother telling you? What is your brother telling you? Brother me calling. Honestly, they were telling, what you're talking to your brother? I mean, he's a Malay. I'm a Sri Lankan. That's a very, very interesting story. So in other words, this put me in the map. From that time onwards, every meeting in Malaysia, I've invited. Every meeting. All this mostly Gapena oriented. Ismail Hussain, and become very friends. He comes to Sri Lanka, I come here. So we had lot of connection. And he suggested, Hussain, next one will be in your country, 85. I'm going to bring all my Malay people. So he brought about 150 Malays. Mix of Yakarim, all the big people were there. All the guys. Go to the next one. There. That is the next symposium. Can you see Ismail Hussain? Yeah. They are president of president. This president don't go to these meetings. This president, they consider a small meeting, but for some reason, he attended this. Our president, Sri Lanka.
right? Yeah. So this second major event. Sorry, I am not boasting myself. I'm just trying to tell you how this has taken, the evolved this study, how it has evolved. All right. Now next, sir. Yeah. This is the important thing. Can you see? Where? Ini dekat majlis. Yeah. It's a big affair. It's a big affair, big meeting. And they're all almost lot of our Malay students at the time came and wrote notes. Yeah, that's a Tun Najib Razak came. So Ismail Hussain was there. Right. Can you go there? Right. Now this is final meet I'm telling you. Now we are coming to the end of it. Why? What happens recently? I will tell you the story. What really happened. 75, I told you I got the manuscripts. Right? Then I went off. And all the catalogs in the archives were missing. The catalog number 25.0, Hussainmiya collections. And I was worried that these manuscripts somebody lifted it. And it was lost from 75 onwards. A big collection was lost. But later, I had a Sri Lankan Malay girl working in Brunei. She came, I asked her to go through that, find out. Finally, this lady is a very good lady, I think. Ross knows, very nice, educated woman from Netherlands. She gave support and he said, I will find out from you. Very difficult, man. In archives, once a thing is lost, you can't find it. It's a huge repository. For some reason, she was able to find it. 30, 40 odd things. And she wanted me immediately to put to the collection and do cataloging. I said, I can't do. I'm very old. I mean, cataloging. You have to go through page by page, line by line. Yeah. So I thought a very good idea. Yeah. Someone, that's you correct. Somebody connected to me for something, and she given some instruction for some of the work, local work. So I asked her, is there anyone in your institute who would like to undertake study? So someone of the word went to the manuscript leader here. She got the idea and she just, shall we try that? So that's how we ended up. I'm very grateful. These people came only 1 week within Ramadan, very tiring time. But they did their best. They go in the morning and very dusty places, but now, of course, repaired. So they did a great job. Whatever said, it's not a complete job, I will say. Whatever said, she could read faster, do this, and she has coded it, everything. So I'm very grateful for the contribution from IBKK onward, ATMA is doing, still doing. So that's why I made it a point. Kasdan is there, of course, Prof. And very nice. We took so many other pictures. So anyway, what I'm trying to say is our bond between Sri Lanka, and you and ATMA is not going to work. Professor, what you said was true. This ATMA can be the pioneer in this. And this is one of the areas. We are still not covered. She still can send students. Manuscript by manuscript, you can still study. Thank Dr. Ross. And not only that, you scratch my back, I scratch my back. Ross, scratch my back. Sir, would you like to come and give a talk to us? I said, of course, if you pay for me, I have no problem with it. My professor said cannot. So thanks, Ross. So anyway, why I'm concerned with Kasdan and Ross is, my earlier links was with the older past age generation link. Now I still believe that until I die, I'm 80 years now, any time can pass away. So I have left another link behind me. I mean, the continuity should be there. Continuity. And ATMA and Ross and the group is going to provide it. Right. So that is finished. Last point, I have to tell you this. Sorry, I didn't talk like a professor in Harvard University. See, I just want to get involved. Right. Now, what is so significant about Malay manuscripts? I have described that. We are part of the Malay world, blah, 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 blah. But the most important is there are works in Sri Lanka need to be studied in depth for PhD. For example, Sri Lanka is a place, unlike Malaya, has a lot of gathering, like Persian influence, Malayalam Tamil influence, and Arabic, and local Javi, all that's fused in Malay, Sri Lanka. So it's a different kind of flavor, right?
different flavor. That's number one literature. Secondly, there are text like Shair Faidalabad. I published a work, Shair Volunteer Bengali, in your magazine, Volunteer Bengali. There are a lot of works done by Sri Lankans in Sri Lankan Malay, not standard Malay, but little variation. So there are a lot of individual manuscripts still lying around for what? Edition, manuscript editions, technical edition, 2. Right? 3, connection between the classical Malay literature and the Sri Lankan Malay literature continuity. Secondly, the recension differences. How much the Malaysian versions, or the versions have differed in Sri Lankan version. Why? Why? How do the linguistics differ? How the theory differ? What are the things they drop out? You see, so there are so many openings are there for researchers. It's never ending. And sometimes, more than me, you may find out something more. So I'm inviting you. I know you're all manuscript students. You're inviting you to go ahead it. And my final conclusion is this. Out of all the communities, Malays have lost out on the manuscript work. I don't know, you know the famous story that Abdul Qadir Munshi personally copied so many manuscripts for Stamford Raffles. And he collected, I think, more than 25,000 manuscripts, original, which made this he collected and was about to transport Singapore back to the country that got fired. All manuscripts lost. Do you know that? The entire manuscript ship caught fire. All the manuscripts was collected until then. And he was very meticulous. Raffles went all over Java, Malaysia, here, everything collected, applied scribes to copy. And very sad, all that is lost. And only few survived because of Dutch professors. They took it to Leiden and they kept it. And when Ismail Hussein did a survey in 75, he only found 5,000 manuscripts. 5,000 manuscripts. But today, I understand overall about 25,000 manuscripts are there. All overall. And IBK ATMA has done a great job by gathering, and all Sri Lankan, most of the manuscripts are here, well preserved. You know how? They've done a nice Xeroxing. It's all in your library. Whoever you want, you know that, huh? All the library, your library with all the volumes. When I brought to IBK came, I brought it and got the librarian lady, I forgot it. She was very keen. Every page she copied and bound volume and kept it. Right. And also National Library of Malaysia was interested. They purchased from me. I sold some manuscript. The whole thing at that time because Ismail Hussein's intervention. Right? So I think I should conclude. Sorry, I didn't speak the way I spoke. If you want to really speak my speech, it's all given to you. You follow it up. The photographs are there. So I'm inviting you not to give up, and pursue this matter. And we Malays, I call it. They say, why, who you are a Malay man, you are Tambia. Okay, my friends say you are a Loskazi. But they all love me. I have got very great friends here. Dato Shamsul Amri, we are very working together. Comes. Dato Vannashim came to do Malay studies in Sri Lanka. He got a grant and he stayed near my house. But, right. So anyway, finally, I need to give some acknowledgement. Thank Ross, Denny, and of all, I can't forget Dato Vannasim's contribution in this. As I told you, from the day one up to day thing, even this one, I don't know, he's paying money to print my book. He said, smaller blanja. So in other words, that is really friendship. And his wife and me, another friend, Julia, lovely lady. Whenever I come to Malaysia, she never allows me to stay. And anyway, she'll bring and she'll feed me and all that. Julia, wife. So we had such a very bond when he comes to Sri Lanka also say, we still maintain. And I'm happy that my beginning
and the link, final link, I'm seeing here. Thanks, Nal, for all your support and good words. Right. If ever I have time one day, I'll come and work with these people for 2 weeks or 1 month. ATMA again to recreate the last bit of it. We'll see. Anyway, thank you very much for listening to me. I hope I made this thing clear. Thank you. Halo, selamat pagi. Dan terima kasih banyak karena telah mengundang saya. Seharusnya kita berjumpa di Frankfurt kali ini, tetapi oleh karena ada masalah di Timur Tengah, tidak boleh tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan untuk SEMALU yang ke-5 atau ke-6 kita boleh berjumpa secara fisikal. Hari ini ucapan saya adalah tentang kajian manuskrip Melayu dan kecerdasan buatan. Yang mungkin relevan untuk beberapa daripada kita hari ini. Dilihat dari subtema SEMALU 4, kita boleh melihat bahwa ada aspek sains dan teknologi, pendigitalan yang sudah aplikasi teknologi yang sudah merupakan tema yang penting di dalam persidangan ini. Mudah-mudahan sumbangan saya berguna sedikit, sekurang-kurangnya. Oke lah. Jadi ini bagaimana? Sebagai kandungan, hari ini kita boleh melihat dulu satu manuskrip, satu naskah yang cantik, naskah Melayu. Tapi kita sebenarnya kalau kita berbincang tentang kecerdasan buatan, itu memang perkembangan yang mutakhir. Kita sebenarnya berbincang tentang peralihan teknologi media atau malah revolusi media dari manuskrip ke bahan cetakan ke bentuk digital ke AI. Itu satu lompatan yang sangat besar sebenarnya. Jadi sebelum kita mulai, kita harus membahas dulu sedikit tentang istilah itu sendiri. Kecerdasan buatan itu apalagi dalam perkembangan sejarah. Terus saya membuat satu pendekatan bandingan, 2 kajian case, yaitu dari pejabat di universiti dan dari rumah. Terus saya akan membahas hasil dari pendekatan bandingan itu. Fokus berikutnya adalah pada generasi akademik muda yang rupanya cukup aktif dalam bidang pengajian naskah atau manuskrip Melayu dan kecerdasan buatan. Dan cabaran yang termasuk yang paling besar untuk mereka lah dalam 40 tahun yang akan datang, yaitu perubahan cuaca. Kalau panas terus, kalau ada kemarau yang berkepanjangan, kalau ada banyak dampak pada masyarakat, pada petani, pada ekonomi secara keseluruhan, pada kesejahteraan rakyat, itu memang merupakan satu masalah, satu cabaran yang cukup besar. Jadi untuk itu mungkin malah naskah atau manuskrip Melayu boleh sangat berguna, termasuk untuk kajian tentang perubahan cuaca. Jadi kita boleh menggali naskah Melayu sebagai khasanah dari zaman pra-industri dan pra-perubahan cuaca. Untuk perbandingan. Istilah dulu. Seperti diketahui, istilah artificial intelligence disebarluaskan pada tahun 56 di Amerika Serikat. Dan kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa yang lain, termasuk ke dalam bahasa Melayu pada tahun 1988. Dan dia dalam kamus istilah teknologi maklumat dari Dewan Bahasa Pustaka, istilah komputer tahun 88. Terus masuk istilah kecerdasan buatan itu masuk ke dalam kamus Dewan edisi ketiga pada tahun 94. Jadi sudah 30 tahun ada istilah kecerdasan buatan di dalam bahasa Melayu. Dan kalau kita melihat pada image yang di sebelah kiri, kita boleh melihat bahwa sebenarnya ada perbezaan yang sangat besar antara teknologi pada awal perkembangan itu dan pada hari ini. Jadi yang di makna AI itu memang pada tahun 50-an jauh sekali daripada makna AI hari ini. Dan mungkin oleh karena itu perkembangan itu begitu cepat.
dalam 10 tahun dari sekarang kecerdasan buatan akan mempunyai makna yang lain lagi. Jadi kita semua akan berbincang tentang AI, khususnya sejak tahun 2025 tahun yang lalu, sejak Google mesin pencarian internet yang paling populer di dunia ini mula dengan modus AI Google. Sejak itu kita semua menggunakan AI sehari-hari dan itu oleh karena itu masuk ke universiti pelajar pun menggunakan AI banyak sekali. Kita pun melihat pada AI dan kemungkinannya untuk penyelidikan. Jadi kajian Ke-1 saya beberapa hari yang lalu berada di kampus. Ini suasana kampus West End Universiti Goethe Frankfurt. Di depannya adalah arca, the body of knowledge, di belakangnya adalah gedung-gedung. Jadi itu satu setting yang juga menentukan setting alat komputer saya di pejabat dengan segala keselamatan, segala macam setting bahasa, segala macam itu, alamat IP. Nah, kita tahu dari hasil carian di Google bahwa hasilnya berbeza mengikut lokasi, alamat IP, dan bahasa yang digunakan. Jadi kalau saya mencari sesuatu di Google biasa, di Jerman, hasilnya sangat berbeza dengan hasil pencarian di Google di Malaysia atau di Indonesia. Jadi itu kita sudah diketahui. Bagaimana dengan modus AI Google? Apakah juga berbeza-beza? Jadi oleh karena itu saya membuat kajian case itu, satu di pejabat di universiti, satu lagi di rumah. Dan yang pertama itu di universiti itu menghasilkan senarai sejumlah proyek dan penerbitan yang menarik. Yang paling menonjol adalah satu proyek di Singapura, di National University of Singapore, daripada seorang associate professor Miguel Escobar Varela, AI Tools for Historical Documents in Malay, yang melibatkan beberapa orang, Annabel T. Gallup di British Library, Elsa Clary di Hamburg, dan lain-lain. Alan Darmawan dari Indonesia yang juga ikut di Singapura. Jadi ada beberapa kawan yang mungkin juga hadir hari ini atau nanti akan menonton di YouTube yang sangat ditonjolkan. Proyek yang kedua yang keluar dengan pencarian di modus AI Google beberapa hari yang lalu di universiti adalah proyek daripada Muhammad Azmi Muhammad Razi. Mungkin hari ini juga hadir atau ada orang yang kenal dengan beliau. Jadi beliau pernah menulis sebuah artikel yang sangat menarik di Journal of Islamic Manuscript Studies yang terbit di Brunei Darussalam di Pusat Kajian Manuskrip Islam UNISA dengan tajuk Manuscripta Islamica, a Digital Humanities Platform for Collaborative Annotation and AI-Assisted Research of Classical Manuscripts. Namun di Universiti Frankfurt saya tidak boleh mengakses itu, katanya bad gateway. Sedangkan di rumah hari ini saya boleh mengakses karena settingnya berbeza. Ini sudah satu petunjuk bahwa rupanya modus AI Google menghasilkan sesuatu yang tidak konsisten. Jadi beliau beliau hari ini bergabung dengan Universiti Sains Islam Malaysia. Mungkin juga hari ini ada beberapa kawan dari sana. Yang kemudian yang keluar adalah proyek dari Indonesia. Ini Dr. Lin Suryaningsih dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta. Beliau mempunyai satu sumbangan di YouTube, model transkripsi teks tulisan tangan kuno manuskrip berbasis ANN untuk pengenalan skrip Jawi. Jadi ini yang keluar, terus ada lagi yang keluar dari Universitas Sriwijaya, dari Palembang, Fine System of Ringgit in Simbol Cahaya Manuscript Analysis Using Artificial Intelligence. Rupanya aspek filologi, pembelajaran tulisan Jawi, kajian aspek budaya dengan AI, yang tadi itu aspek teknologi itu, rupanya itu cukup menarik dan cukup tersebar di dalam proyek yang dihasilkan oleh Google, modus AI.
Kemudian ada yang proyek yang besar, Malaysia Large Language Model, dari Syarikat Mesolithika, University of Malaya Library Jawi Transliteration Project, IIUM Digital Manuscripts Repository, Script Standardization, dan banyak lain. Termasuk juga chatbot for Traditional Malay Museum di bawah ini. Yang kita boleh rumuskan adalah berikutnya. Pencarian dalam modus AI Google tentang naskah Melayu dan kecerdasan buatan 9 Julai 2026 di Pejabat menghasilkan ada sejumlah penerbitan dari Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam yang ditemukan, namun ada beberapa, khususnya satu dari Malaysia itu yang terbit di Brunei yang tidak dapat diakses dari pejabat. Baik dari Singapura paling menonjol atau paling ditonjolkan, yaitu dari Miguel Escobar Varela. Terus secara umum kita boleh mengatakan bahwa semua penulis itu tergolong generasi akademik yang relatif muda, antara gelar PhD dengan Profesor Madya. Jadi ini biasa, setiap generasi mempunyai tema, topik yang paling menarik untuk mereka. Rupanya untuk generasi muda pada hari ini, banyak sekali yang aktif di dalam bidang AI, kecerdasan buatan, dan naskah Melayu. Sedang mungkin generasi yang sebelumnya minat pada topik-topik yang lain. Jadi ini yang menarik, ada tema kajian Melayu, manuskrip Melayu dan kecerdasan buatan sangat berkaitan dan menarik untuk satu generasi tertentu yang akan datang. Jadi, tapi juga harus disebut dan dilihat bahwa banyak kegiatan dan penerbitan yang tidak disebut dalam dengan modus AI Google. Jadi yang tidak dicari, yang tidak didapati, yang dilupakan. Jadi ini mungkin juga sesuatu yang kita harus peringati. Terus kajian case 2, saya membuat kajian yang sama di rumah semalam. Terus menarik sekali, hasilnya sangat berbeda dengan hasil pencarian di pejabat. Walaupun itu hanya 2 hari berbeda dari negara yang sama, dengan kata pencarian yang sama, tetapi setting komputer di universiti dan di rumah rupanya berbeda, maka juga yang keluar itu sangat berbeda. Yang paling menarik itu yang dari kajian kisah yang pertama itu sumbangan dari orang seperti Miguel Escobar Varela dan Muhammad Azif tidak disebut lagi, hilang. Hanya sumbangan Dr. Lin Suryaningsih menjadi sumber untuk jawaban dari AI itu, dari kecerdasan buatan. Kali ini hasil pencarian tidak lagi memfokuskan pada proyek atau penerbitan tertentu, tetapi memberi rumusan awam. Misalnya ini, peranan utama AI dalam analisis naskah Melayu, termasuk transkripsi skrip Jawi otomatik, pemulihan image digital, analisis bahasa kuno, pengesahan authenticity naskah. Ini semuanya mungkin dikutip oleh Dr. Lim, oleh sumbangannya. Jadi ini semuanya diberi sebagai peranan utama AI dalam analisis naskah Melayu. Juga diberi cabaran integrasi AI seperti kekurangan data latihan, variasi tulisan tangan, kekurangan istilah technical tempatan. Jadi ini sangat menarik. Dan yang ketiga, dia juga memberi agensi dan usaha pemeliharaan dengan menyebutkan Universiti Al-Azhar Indonesia sebagai sumber yang paling menarik atau aktor yang paling menarik dalam bidang ini. Jadi kalau kita ikut itu, kita tidak lagi akan ke Singapura atau ke Brunei atau ke Universitas Islam Malaysia. Kita akan terus ke Universiti Al-Azhar Indonesia dan juga ke Dewan Bahasa dan Pustaka, ke Perpustakaan Negara sebagai agensi dan usaha pemeliharaan. Jadi rupanya sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Dan sebabnya itu mungkin setting, tapi juga mungkin algoritma yang diubah oleh karena setting itu lain. Dan itu kalau kita memandang lebih luas, itu sebenarnya tidak hanya ada modus Google AI, atau modus AI Google,
yang wujud pada hari ini, tapi ada juga beberapa syarikat yang lain seperti ChatGPT dengan yang paling sering digunakan, Google Gemini, Microsoft Copilot, Perplexity, Cloud AI, Grok, banyak mungkin lagi yang lain. Itu yang digunakan hari ini dan mungkin semua chatbot itu ya, memberi hasil yang berbeza-beza. Jadi ada satu masalah lain yaitu halusinasi. Kadang-kadang itu jawaban itu salah, itu tidak benar, tetapi kita mungkin percaya sebagai pencari. Proyek itu difahami orang muda yang tadi yang dikutip tadi. Misalnya Miguel Escobar Varela dalam proyek AI Tools for Historical Documents in Malay mengembangkan algoritma sendiri yang sesuai untuk penyelidikan naskah Melayu. Itu mungkin satu pendekatan yang sangat arif untuk menghindari atau mengurangi masalah apa tidak konsisten itu dengan menggunakan modus AI Google yang umum ya. Kalau kita berbincang tentang generasi muda secara akademik, ya, di antara tahun yang pada saat ini mungkin di antara 30 dengan 40 tahun, untuk mereka adalah satu perubahan, satu tren sangat-sangat penting, yaitu perubahan cuaca. Di sebelah kiri kita boleh melihat projected El Niño peaks. Tahun ini 2026, 2027, tahun depan, diramalkan El Niño akan menghasilkan satu fasa yang paling panas dalam sejarah dunia. Kita boleh melihat tren itu sejak tahun 50-an terus-menerus ke atas. Dan setiap 6-7 tahun El Niño mempunyai peak. Kalau super El Niño seperti tahun ini, kita boleh membandingkan misalnya dengan super El Niño pada tahun 98, 97, 98. Yaitu waktu ada perubahan besar di Indonesia misalnya. Dan kaitannya dengan El Niño, dengan perubahan cuaca. Karena dari segi pertanian, ada musim kemarau yang berkepanjangan, tidak ada hujan, masalah besar untuk tumbuh-tumbuhan, nasi, padi itu tidak tumbuh. Harga makan itu bahan makanan itu bahan pangan itu naik, dan kemudian itu menyumbang untuk masalah politik di Indonesia. Jadi kalau kita melihat sebelah kiri itu tren itu terus menerus seperti itu. Jadi generasi muda yang sekarang mempunyai kemungkinan untuk bekerja dengan AI, dengan kecerdasan buatan, pada saat yang sama mereka menghadapi cabaran yang luar biasa besar yang terus meningkat dalam dari dekat ke dekat ke masa hadapan. Boleh dibayangkan bahwa untuk generasi itu sangat-sangat penting memahami perubahan cuaca dan mengatasinya kalau boleh. Dalam kaitan dengan itu, sangat menarik bahwa perubahan cuaca rupanya disebabkan oleh zaman industri. Jadi semua naskah itu yang ada di dunia ini, termasuk naskah dari dunia Melayu, itu datang dari zaman pra-industri, dengan zaman pra-perubahan cuaca. Jadi kita boleh mengambil kajian naskah itu dengan alat kecerdasan buatan untuk mengkaji berbagai aspek yang berkaitan yang relevan untuk memahami perubahan cuaca dari segi jangka panjang. Itu mungkin sesuatu yang menarik. Jadi kalau kita itu ke arah itu, kita boleh berterima kasih kepada ATMA dan termasuk juga Institut manuskrip kajian manuskrip di ATMA. Karena di sini sudah sejak tahun 2010 khazanah naskah Melayu telah digali secara digital. Dari di antara 10.000 hingga 15.000 manuskrip Melayu dalam Jawi, hanya 5% sudah dikaji. Jadi 95% tidak dikaji. Jadi kalau kita sekarang mau belajar tentang zaman pra-industri dan perubahan cuaca di dunia Melayu, mungkin khazanah itu menjadi sangat menarik.
Nah, sekarang ada alat, yaitu kecerdasan buatan, untuk membuat kajian secara besar-besaran tentang apa khazanah kearifan generasi-generasi yang lampau. Misalnya kalau kita menggunakan apa yang disediakan oleh Malay Concordance Project yang pada saat ini adalah di ANU di Australia, kita boleh mencari di situ tentang istilah tertentu, misalnya kemarau, dan apa Malay Concordance Project kita boleh mengandungi 165 naskah Melayu klasik dari tahun 1300 hingga 1950, dan kita boleh melihat, rupanya kemarau itu menjadi sesuatu yang menarik pada tahun yang disenaraikan di sebelah kiri. Terus kita boleh ke naskah-naskah tertentu yang diseragamkan dari segi ejaan, ya. Dan kita boleh mengkaji secara digital. Jadi itu hanya 165 naskah dari mungkin menurut ATMA 10.000 hingga 15.000 naskah Melayu. Kalau dengan bantuan AI kita sekarang boleh mungkin mendapat jauh lebih banyak hasil temuan tentang sejarah ekologi, sejarah perubahan sejarah cuaca di dunia Melayu, dan banyak aspek lain seperti misalnya juga sejarah herba dari segi medical, dari segi perubatan, karena ada perubatan tradisional di dunia Melayu, banyak aspek lain yang sekarang boleh diakses dengan bantuan kecerdasan buatan. Jadi itu mungkin sesuatu yang sangat menarik, satu kemungkinan, satu peluang yang sangat besar pada saat ini. Wah, pada saat ini cukup panas di Malaysia, cukup panas di Jerman pada saat ini. Ini saya dapati dari berita harian online. Rupanya pada saat ini ada beberapa negeri, beberapa daerah di negeri itu yang sudah hingga 30 hari tanpa hujan. Jadi itulah sesuatu yang luar biasa, dahsyat, itu tidak hanya musim panas tetapi juga musim demam mungkin pada saat ini. Jadi dalam situasi seperti itu mungkin kita boleh ke pusat penyelidikan manuskrip alam Melayu di ATMA. Di situ ada orang yang aktif dalam bidang yang sangat menarik, termasuk ilmu sains dan teknologi alam Melayu, perubatan, bahasa linguistik dan budaya alam Melayu, sastra sejarah alam Melayu, hikayat-hikayat Melayu, sastra kitab, seni meliputi berbagai bidang seperti seni bina, seni bela diri, dan lain-lain, wakah raja-raja Melayu, seni hias manuskrip alam Melayu, puisi Melayu tradisional, dan lain-lain. Dan sekarang kita boleh memikirkan satu gabungan dengan bantuan dari kawan dari bidang ICT yang arif dalam bidang AI, dan semua bidang sains yang relevan untuk perubahan cuaca dari biologi hingga meteorologi. Jadi mungkin sebagai rumusan hari ini kita boleh memahami bahwa konsep kecerdasan buatan tidak konsisten. Kalau kita mendapati kecerdasan buatan dari tahun 50-an, isinya, maknanya sangat berbeza dengan hari ini. Dan akan berbeza lagi, akan berkembang lagi di masa yang hadapan. Yang kedua, pencarian dengan modus AI book sebagai contoh tidak konsisten di antara komputer satu dengan komputer dua. Ini merupakan satu masalah kalau kita mau menggunakan kecerdasan buatan dalam kajian naskah Melayu. Harus ditemukan satu algoritma yang konsisten. Jadi kita dari hasil kajian case itu, yang pertama itu memfokuskan pada proyek dan penyelidikan dalam bidang naskah Melayu dan kecerdasan buatan. Yang paling ditonjolkan adalah proyek dari Singapura, termasuk juga Malaysia, Brunei dan Indonesia. Tetapi banyak proyek tidak disebut. Ini masalahnya atau kekurangannya. Kajian case 2 ada banyak hasil pencarian memberi gambar saja, yaitu tentang peranan utama AI dalam pengajian naskah Melayu, tentang cabaran integrasi AI dan 3 agensi dan usaha pemeliharaan.
Kalau kita memikirkan pada orang yang yang ditemukan dalam kajian kes yang pertama, orang muda itu, mereka mungkin dalam pandangan ke masa depan, ke masa hadapan, mereka tidak hanya berminat pada naskah Melayu dan kecerdasan buatan, tapi mungkin juga pada dampak dari perubahan cuaca yang sangat penting untuk kehidupan mereka. Kemungkinan besar mereka berminat untuk menggali naskah Melayu dari segi sebagai sumber sejarah dari zaman pra-industri dan pra-perubahan cuaca untuk perbandingan. Untuk itu, proyek besar yang bersifat multidisipliner dengan kerjasama antarabangsa dapat dibayangkan. Jadi kan itu kita semua selalu didorong oleh Naib Chancellor untuk bekerja sama dengan orang lain dari fakulti yang lain. Mungkin itu satu tema, satu topik yang boleh dipikirkan, boleh dikembangkan. Dengan begitu, banyak salam dari musim salji. Bukan itu salju berkurang ya, ini panas di sini. Dari musim salji di Universiti Goethe di Frankfurt. Ini Arca Body of Knowledge dan mudah-mudahan kita boleh berjumpa lagi entah di Malaysia atau di tempat yang lain. Sekian, terima kasih banyak. Adalah tidur yang membawa pesan. Analisis takbir mimpi dalam manuskrip Melayu Sri Lanka. Ini susulan dari tadi gambar dia kan? Tadi Profesor Hussainmiya ada letak gambar di situ. Jadi salah satu disebutkan tadi, kalau kita ada banyak manuskrip pun kita tak kaji, dia tidak akan bermakna apa-apa. Jadi saya menyambut cabaran itu, kami menyambut cabaran itu sebenarnya. Saya dan juga Dr. Rosmawati, nanti kalau ada pertanyaan, saya lemparkan pada Dr. Rosmawati. Okay, jadi salah satu manuskrip ini, manuskripnya bukan manuskrip takbir mimpi, manuskripnya adalah manuskrip tentang kitab tip. Sebenarnya kitab tip, ada 400 lebih jilid sebenarnya. 400 lebih halaman. Tetapi sebahagiannya adalah, salah satunya adalah, topiknya adalah berkaitan dengan takbir mimpi. Dan ini kami cuba selidiki. Okay, next. Okay, mimpi. Kata suatu yang terlihat atau dialami dalam tidur, dan bahasa Arab mimpi disebut sebagai ar-ru'a. Okey, ar-ru'a. Okey, jamak bagi kata ru'ya yang bermaksud apa-apa yang dilihat oleh seseorang dalam mimpinya. Tengok saya kata, kita pernah terfikir tak? Mimpi itu warna apa? Warna hitam putih, ada warna, atau dalam lingkungan kita. Sebab manuskrip ini ditulis dalam bahasa Melayu, menggunakan bahasa Melayu Sri Lanka. Saya kata, saya tidak bermaksud untuk menganalisis bahasa Sri Lankanya di situ, tetapi saya mengandaikan bahawa manuskrip ini ditulis dalam bahasa Melayu Sri Lanka. Sebab ada daripada struktur ayatnya kelihatan begitu. Okey, jadi yang kita tanya, mimpi itu warnanya hitam putih atau ada warna-warni macam kita? Jadi mimpi orang Melayu, mimpinya dunia Melayu, atau mimpinya dunia Arab? Sebab mungkin kalau tuan-tuan pernah membaca, ada kitab takbir mimpi oleh Ibn Sirin, kan, dalam bahasa Arab. Dan kita nak tengok sama ada kitab takbir mimpi ini dalam bahasa simbolnya itu simbol Melayu, sebab ditulis dalam bahasa Melayu kan, simbolnya itu simbol Melayu atau simbolnya itu simbol Arab, dan ditakbirkan dalam bahasa Melayu, dalam konteks Melayu, atau ditakbirkan dalam konteks Arab. Nanti kita tengok ya. Next. Okey, mimpi ialah gambaran yang dilihat oleh seseorang dalam tidurnya yang menjadi petunjuk kepada perkara yang serupa dengannya. Jadi dia kata, ini saya ambil catatan Dr. Zulkifli. Okay, disebut begitu. Jadi maka orang yang bermimpi mungkin melihat seseorang yang berbicara dengannya dan menyaksikannya. Sebab tu kadang-kadang kita rasa macam ada orang datang dalam mimpi dan sebagainya. Tapi kita tak tahu siapa yang datang. Okay? Jadi sedangkan orang dilihat itu sebenarnya berada di tempat lain atau telah meninggal dunia. Saya selalu melalui juga, saya kata bukan selalu, pernah melalui. Setiap kali saya sakit, saya akan didatangi oleh
arwah nenek saya. Tanpa bicara, hanya mengelus. Dan kemudian saya akan terjaga. InsyaAllah saya sihat. Okay, sebab saya terjaga kan. Okay, next. Kalau tak jaga selamat. Okay, jadi mimpi sering dianggap sebagai mainan tidur. Ini kita kata adalah mimpi, mainan tidur je kita kata kan. Selalu orang anggap gitu. Mimpi dia kata mainan tidur. Namun dalam tradisi Islam, mimpi mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai salah satu bentuk petunjuk yang dikaitkan dengan kenabian. Sebab banyak nabi yang mendapat wahyunya daripada mimpi. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendapat wahyunya dalam mimpi. Okay, begitu juga Nabi yang lain. Okay, jadi itu salah satu contoh. Sebab itu disebutkan bahawa mimpi itu adalah salah satu daripada petunjuk yang dikaitkan dengan kenabian. Jadi kalau dalam keadaan sedar, okay, mendapat wahyu, itu disebut Rasul. Tapi kalau dalam keadaan tidur, disebut Nabi. Next. Citationnya ada dalam kertas saya. Okay. Jadi Islam meletakkan mimpi sebagai fenomena yang tidak harus diabaikan sepenuhnya. Dia kata Islam tidak meletakkan mimpi sebagai fenomena yang tidak harus diabaikan sepenuhnya, okay. Tetapi juga tidak perlu dibesarkan. Cuma untuk tujuan kajian ini kita nak tengok sebenarnya apa yang ada di balik mimpi itu. Jika mimpi ialah pengalaman yang dilihat seseorang ketika tidur, takdir mimpi pula ialah usaha memahami makna atau petunjuk yang terkandung dalam mimpi berdasarkan kaedah tertentu. Jadi takdir mimpi bukan sekadar ramalan, tetapi suatu bentuk pengetahuan yang dikaitkan dengan hikmah dan kefahaman simbol. Jadi dia berkaitan dengan simbol-simbol. Jadi boleh tak saya sebenarnya nak tahu, boleh tak simbol-simbol ini diterjemahkan ataupun dimaknai mengikut konteks linguistik misalnya. Contoh kalau kita buat peribahasa, ada simbol haiwan contohnya. Boleh tak simbol haiwan itu diterjemahkan dalam bentuk makna yang lain? Begitu juga dengan mimpi. Semua datang dalam bentuk simbol. Boleh tak diterjemahkan dengan mimpi? Jadi nanti kalau di hujung daripada perbincangan ini nanti sebenarnya saya tidak menemukan pun. Jadi mungkin saya membuka ruang kepada semua sebab kajian belum tentu dia berhasil kan. Kadang-kadang kita start di mana-mana. Nah, dalam kalangan masyarakat Melayu lama, takbir mimpi turut dicatatkan dalam beberapa manuskrip lama, misalnya Muhammad Muhastaqim, membincangkan tentang ilmu takbir mimpi yang pernah dirakamkan, dikembangkan dan diamalkan oleh masyarakat Melayu suatu ketika dahulu berlandaskan lebih daripada 60 manuskrip katanya. Okay? Jadi ini adalah bukunya. Saya sendiri belum pernah jumpa buku ni, tapi saya melihat ada. Dan saya melihat kajiannya adalah tidak berdasarkan kepada manuskrip yang kami kaji. Kenapa? Sebab tadi itulah seperti Prof sebut, manuskrip ini sudah tertimbun lama dan keadaannya pun sudah tak berapa memungkinkan untuk dibaca, tetapi kami usahakan sesuatu. Nah, adakah simbol-simbol dalam mimpi yang dicatatkan dalam manuskrip Melayu sama dengan simbol mimpi dalam Islam? Ini yang saya tanyakan sebab Ibnu Sirin menyenaraikan lebih daripada 2,000 takbir mimpi. Dalam manuskrip ini, dalam teks ini, bukan manuskrip sebab manuskrip ini 400 lebih halaman, tetapi untuk takbir mimpi ini hanya sebahagian sahaja. Jadi untuk teks takbir mimpi ini hanya menyeraikan lebih 274 takbir mimpi. Jadi bezanya sangat banyak. Jadi sebab itu kita nak lihat adakah dia sama tak dengan yang dalam teks Arab ataupun dalam teks lokal. Okay. Nah, next. Nah, jadi kajian ini menggunakan manuskrip Melayu MS26. Sebenarnya MS26 ini pun kami yang meletakkan. MS26 kitab tip Religious Tract. Religious Tract itu memang ada. Diletakkan di situ Religious Tract. Jadi koleksi Jabatan Arkib Negara Sri Lanka. Okay. Jadi pertama saya nak minta maaf dulu kepada Prof Hussainmiya sebab arahannya adalah tak boleh ambil gambar. Tak boleh scan, tak boleh macam-macam. Tapi kami minta maaf, kami ambil gambar, kami bayar. Kami ambil gambar dan kami bayar. Okay, sebab tu kami boleh lakukan kajian ini. Jadi keseluruhan manuskrip adalah 451. Halaman depannya semua dah koyak, semua dah habis dan juga ink gali dan sebagainya.
Jadi kebetulan ada dua tajuk, ada dua teks yang berkaitan, iaitu satu sufism dan satu lagi takbir mimpi. Nah, inilah yang kami kaji. Next. Nah, takbir mimpi ini dari halaman 303 hingga 336. Jadi maksudnya cuma 33 halaman sajalah macam tu. Kemudian penomboran halaman ada dua penomboran halaman, di atas dan juga di bawah. Kenapa saya memilih teks ini? Sebab teks ini mudah dibaca dan kebetulan dapat saya curi. Kemudian dan kita teruskan. Jadi dia lebih mudah, cuma bahasanya mungkin agak pening sedikit sebab bahasanya adalah bahasa Sri Lanka, campur-campur. Next. Okay, bagi tujuan analisis simbol-simbol dalam takbir mimpi ini dibandingkan dengan takbir mimpi yang disebutkan dalam kitab takbir mimpi Ibn Sirin 1990. Ini yang terjemahan bahasa Indonesia, bukan yang bahasa asalnya. Yang asalnya adalah dalam bahasa Arab, diterbitkan di Beirut. Okay. Tujuannya untuk memastikan sama ada takbir mimpi dalam kitab tip ini hanya sekadar terjemahan daripada tradisi Islam Timur Tengah atau telah mengalami proses adaptasi ke alam Melayu. Okay. Yang pasti yang pertama jawapannya adalah ternyata tidak, kerana Ibn Sirin, dalam kitab Ibn Sirin ada 2,000 lebih takbir mimpi, sedangkan ini hanya 1/10 ataupun dia ambil. Itu yang kita nak tahu. Next. Nah, hasil dapatan mimpi tidak boleh ataupun tidak sesuai ditakbirkan ialah mimpi pada siang hari. Jadi maksudnya mimpi yang tak boleh ditakbirkan adalah mimpi pada siang hari. Kita tertidur, kita nap sekejap, itu tidak boleh ditakbirkan. Okay, kemudian orang yang belum mandi atau dalam keadaan orang yang belum mandi junub atau orang yang raja-raja yang zalim, tidak boleh, mimpinya tidak boleh ditakbirkan. Okay. Jadi sebab mimpi itu kadang-kadang sebab disebutkan di sini bahawa mimpi itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Pertama, mimpi yang memang datang dari Allah, dari Allah. Yang kedua adalah mimpi itu disebut sebagai mimpi baik. Yang kedua disebut sebagai mimpi jahat. Mimpi jahat ini adalah ataupun mimpi buruk yang dibawa oleh syaitan. Okay. Dan yang ketiga adalah gambaran kita, sebab kita mungkin contoh hari ini saya nak bentang misalnya kan. Okay. Jadi dalam fikiran saya kita nak bentang, kita belum prepare, kita belum macam-macam, itu terbawa ke dalam mimpi. Nah, itu tidak boleh diambil kira di dalam takbir mimpi. Nah, dalam teks ini juga disebutkan bahawa orang yang berhajat untuk melihat mimpi hendaklah membaca. Ya, hendaklah membaca pertama surah Al-Fatihah 7 kali, okay, surah Al-Falaq 7 kali, surah An-Nas 7 kali, salawat, lepas ni bolehlah buat dah. Okay, salawat Nabi 7 kali, salawatnya diturunkan, okay. Kemudian membaca doanya juga 7 kali. Okay. Saya sebut kata melihat mimpi bermaksud mentakwilkan mimpi atau mentadbirkan mimpi. Bukan maksudnya kitab ini bukan menyebutkan kalau kita nak mimpi, kita kena baca ni. Tetapi orang yang nak mentadbirkan mimpi atau nak mentakwilkan mimpi perlu baca ni semua. Sebelum dia mentakwil mimpi, dia kena baca ni semua dan dalam keadaan dia bersih. Right? Next. Baik, dari 274 takbir mimpi kena kira satu-satu kena kira satu-satu. Jadi 274 takbir mimpi ini hampir semuanya tak sama. Dan kebanyakan yang ditulis di situ adalah semua mimpi yang baik-baik belaka. Okay, mimpi yang baik-baik belaka. Jadi cuma saya keluarkan saja mimpi tentang patah. Okay, mimpi yang berkaitan dengan patah ada banyak. Contoh dia sebentar. Kita ada dalam teks itu. Okey. Mimpi yang berkaitan dengan patah. Contoh dia apa? Contoh patah, penggal, putus, lagi apa? Potong. Lagi retak, netak. Okey, netak. Dan saya ingatkan netak tu tak ada makna. Punya netak ada dalam kamus. Okay, kena roboh, kemudian carik, kemudian belah, kemudian apa lagi? Kemudian potong dan sebagainya yang berkaitan dengan patah. Okay, sebab definisi patah ialah berkenaan barang yang keras dan panjang yang putus atau tidak bertaut lagi. Jadi itu berkaitan kan? Okay, jadi semua. Jadi
untuk yang berkaitan dengan yang mimpi yang berkaitan dengan putus, contoh rambut kita sikat rambut, contoh dia kan, rambut kita putus, contoh dia. Okay. Atau kita potong kayu putus. Okay. Kemudian pokok roboh, contoh dia kan. Itu semua kan berkaitan dengan patah kan? Okay. Jadi mimpi yang berkaitan dengan patah dianggap sebagai mimpi yang ditakdirkan sebagai tidak baik atau negatif. Contoh, dia kata, jika bermimpi kakinya patah, alamat melepas isterinya atau melepas pekerjaannya. Seram kan? Okay, jika bermimpi siapa pernah mimpi patah gigi? Ada mimpi patah gigi? Mungkin ada. Okay, jika bermimpi patah gigi di atas, okay, alamat saudaranya atau keluarganya akan mati. Saya biasa dengar yang ini. Ya. Kemudian dia kata, jika bermimpi rambutnya memenggal, alamat akan bercerai akan isterinya. Okay. Jika bermimpi masjid roboh, alamat raja atau menteri atau hulu balang mati. Okay. Kemudian jika bermimpi bajunya tercarik, alamat kematian padanya. Mimpi baju carik kan? Nah, jadi dari kesemua itu kita dapati bahawa yang berkaitan dengan takrifan patah, yang berkaitan dengan maksud patah, memang membawa maksud yang negatif. Tetapi kalau yang membawa maksud tentang ketuhanan, misalnya keesaan Allah dan alam gaib, itu sebab daripada 274 ini saya bahagikan kepada 3 kumpulan besar: keesaan Allah dan alam gaib, kemudian benda tajam dan kehidupan dunia. Okay. Ini dia. Kalau yang dari keesaan Allah yang Maha Esa, okay, semua ditakrifkan atau ditakwilkan sebagai mimpi yang baik-baik. Okay. Mimpi yang baik-baik. Ada, kalau tak salah ada satu. Kalau disebut di situ, kalau kita bermimpi meniti, kita penat meniti titian siratal mustaqim, okay, dan alamatnya tidak baik. Nanti baca dalam teks saya, kalau tak teks saya tak dibaca. Okay, kemudian kehidupan dunia. Okay, kehidupan dunia juga begitu. Okay, salah satunya adalah yang ini tadi, yang kan dalam konsep patah tadi. Itu kehidupan dunia. Okay. Jadi kemudian ada satu lagi adalah yang berkaitan dengan yang lain semua baik. Semua cerita yang baik ada, mimpi semua ditakbirkan sebagai mimpi baik. Sebab mimpi baik itu datangnya dari Tuhan. Jadi kita tidur itu adalah tidur yang kita rehat. Sebab tu kita dapat alamat yang baik. Tapi itu sebab ada gangguan juga ketika itu. Okay, jadi kalau dia berkaitan dengan haiwan jahat, okay, dia berkaitan dengan haiwan jahat, okay, semua ditakbirkan sebagai mimpi negatif. Okay, yang saya senaraikan di sini adalah mimpi negatif. Okay. Jadi contoh haiwan jahat disebut di sini, memang saya turunkan satu-satu. Yang disebut sebagai haiwan jahat pertama ialah haiwan yang ganas. Okay. Haiwan yang ganas. Contoh harimau, serigala, buaya dan naga. Okay. Harimau, serigala, buaya dan naga. Okay. Kemudian dia kata haiwan perosak. Dia sebut haiwan perosak. Okay. Dia tak sebenarnya. Okay. Kalau kita tengok haiwan yang ganas ni, saya tak dalam tu tak ada klasifikasi ya. Dia tak ada klasifikasi. Haiwan ganas, haiwan perosak, haiwan besar, haiwan membawa penyakit dan berbisa. Dia tak ada. Tapi dia sebutkan di sini harimau. Kalau mimpi harimau jadi apa? Kalau mimpi tuma ni macam kutu. Hama kan? Okay, dia jadi apa? Kemudian kalau mimpi kalajengking dia jadi apa? Kalau mimpi babi dan anjing jadi apa? Jadi klasifikasi ini saya yang berikan, kami yang berikan. Okay? Jadi kalau haiwan yang ganas, okay, sebab kita tahu harimau, serigala, buaya, naga, dia ganas. Sebab tu mimpinya memang takbirannya adalah negatif. Kemudian haiwan perosak, puma, kutu dan tikus, okay, juga takbirannya adalah negatif. Okay. Kemudian haiwan besar, contohnya gajah, juga takbirannya negatif. Kemudian haiwan yang membawa penyakit, juga takbirannya negatif. Kemudian haiwan berbisa. Nah, ini nak cerita ni. Pernah dengar setu tak? Setu, haiwan setu. Tak pernah dengar. Setu sebenarnya sejenis ular. Saya kalau tak baca manuskrip ini, saya pun tak tahu setu tu sejenis ular. Okay, dalam bahasa klasik disebut sebagai setu. Juga ular dan juga kalajengking.
Kemudian haiwan haram, okey. Disebutkan di situ contoh babi dan anjing. Contoh babi dan anjing. Tapi saya masukkan di situ, kenapa dimasukkan sebagai haiwan jahat? Sebab dalam Islam dianggap sebagai haram di sisi Islam. Okey, jadi ini antara yang kita sebut sebagai mimpi, kita kata mimpi yang ditakwilkan sebagai negatif. Pernah ada mimpi yang macam tu? Macam ada kan? Tapi tak apa. Sebenarnya mimpi itu disebutkan di dalam tadbir mimpi juga, dalam Ibnu Sirin juga, dan ada hadis Nabi yang menyebutkan bahawa kalau kita mimpi yang baik, kalau kita mimpi yang baik, jangan cerita dengan orang lain. Kalau kita bermimpi yang baik, jangan cerita dengan orang lain. Kalau kita mimpi buruk pun, jangan cerita dengan orang lain. Tetapi kita bangun, ada 3 perkara yang perlu dilakukan. Apa? Siapa tahu? Pertama, ludah ke kiri. Kedua, bangun solat. Dan yang ketiga, baca doa. Okey, nanti dalam ni ada. Itu memang ditetapkan. Itu memang disebut di dalam ini dan juga dalam kitab Ibnu Sirin. Okey, baik. Kemudian saya cuba cari. Tadi kan saya nak sebut, ada tak simbol-simbol Melayu? Pertama, saya sebut, ada tak unta contohnya dalam takbir mimpi ni? Tak ada. Tapi dalam kitab Ibnu Sirin, ada mimpi yang berkaitan dengan unta, simbol unta. Ada juga simbol dab misalnya dalam kitab Ibnu Sirin. Tetapi dalam kitab tip ini dia tak ada. Jadi maksudnya dia sudah menggunakan konteks tempatan, konteks lokal. Okey, kemudian ada juga dia kata simbol kijang. Kijang tak ada ke Arab. Okey, begitu juga pelanduk. Pelanduk tak ada di Arab. Begitu juga dengan ayam sabung, yang buat sabung ayam ni tadi je. Okay. Sebab tu kita kata manuskrip ini adalah manuskrip yang dihasilkan oleh orang Melayu yang tidak menggunakan konteks Arab tetapi menggunakan konteks Melayu. Next. Okey, cantik ular saya kan? Okay. Ular sebagai simbol mimpi dan kepercayaan orang Melayu. Ada sesiapa pernah mimpi ular? Terima kasih Prof. Bachamiya. Thank you. Okay, see you again. Yeah. Thank you. Kalau beliau bersemangat, kita kena semangat juga kan? Okay. Jadi ular sebagai simbol mimpi dan kepercayaan orang Melayu. Kenapa saya ambil ular dulu untuk dianalisis? Ada yang pernah mimpi kena patuk ular? Ada pernah mimpi kena gigit ular? Ular gigit ke ular patuk? Saya gigit. Saya gigit ular. Tak, itu lebih bahaya. Okay. Baik. Ada orang nak meminang. Nampak? Ada orang nak meminang. Bukan saya nak meminang. Gitu. Yes. Okay. Jadi ketika saya cuba mencari, saya tanya Google dan sebagainya. Okay. Sebab dalam konteks Melayu adalah kalau kita mimpi digigit ular, kita kata simbol adalah alamatnya adalah kita akan dipinang orang. Katanya kita akan dipinang orang. Macam Prof sebutlah tadi. Betul? Orang Melayu selalu konsepnya begitu. Okay, jadi saya cuba cari, right? Saya cuba cari. Ada tak betul tak dalam masyarakat Melayu ini yang begitu? Ternyata kalau tuan-tuan baca Tuanku Azizah, okay? Saya baru baca, baca juga Tuanku Azizah sebelum baginda dilamar oleh Tuanku lah, baginda bermimpi di Batu Ular. Okay. Ini saya baca dalam akhbar. Okay, jadi mungkin kita boleh relatekan lah, kita kata begitu. Sebab dalam kepercayaan orang Melayu memang begitu. Tetapi anehnya dalam kitab Ibnu Sirin, dalam kitab Ibnu Sirin ada lebih 500 takbir mimpi yang berkaitan dengan ular. 500 tau. Yang berkaitan dengan ular. Tetapi dalam teks ini hanya ada 5, kalau tak salah saya, 5, ada 5 yang berkaitan dengan ular. 1, 2, 3, 4. Hanya 4 saja yang berkaitan dengan ular. Dan salah satunya, yang 2 tu, yang 3 tu ada 4, hanya ada 4 banding dengan 500 dalam kitab Ibnu Sirin. Yang ini ada 4 je. Tapi dan 4 ini tak sama dengan yang 3 ni tak sama dengan yang Ibnu Sirin punya. Okay. Sebab yang pertama dia kata jika bermimpi di palunya ular naga, banyak alamat seteru itu banyak binasa. Jika bermimpi ular banyak, alamat seteru berdengki akan dia.
jika bermimpi di palunya ular naga, banyak alamat seteru akan banyak binasa. Jadi maksudnya dalam konteks Melayu, jika bermimpi di palunya ular naga, banyak alamat seteru itu banyak binasa. Konteksnya adalah baik. Sebab seteru kita akan binasa. Okey, jika bermimpi ular banyak, alamat seteru berdengki akan dia. Okey. Jadi maksudnya konteksnya juga baik. Dan jika bermimpi di palunya ular naga, banyak alamat seteru ayat banyak binasa. Itu mungkin typo yang di situ. Okay? Jadi kalau kita tengok, 4 ni semua baik. Tetapi dalam kitab Ibn Sirin, hampir semua yang berkaitan dengan ular membawa maksud negatif. Cuma dalam kitab Ibn Sirin, balik kepada ular tadi. Okay. Ular di dalam mimpi cenderung diartikan sebagai musuh. Okay. Tetapi dalam konteks Melayu, musuh juga, tetapi dalam konteks yang lebih positif. Nah, ini yang kita nak tahu. Ini yang saya cuba cari. Kenapa ular dalam konteks Melayu itu sifatnya negatif? Kenapa dalam konteks Arab, ular itu bersifat negatif? Mungkin kita boleh jawab sama-sama. Kalau saya tak boleh jawab. Okey. Dalam masyarakat Melayu, mimpi dipatuk ular umumnya dimaknai sebagai membawa alamat akan dipinang orang atau akan segera didekati seseorang. Dalam kitab tafsir mimpi Ibn Sirin juga terdapat tafsiran yang sama. Okey, hampir sama ya, bukan sama. Okey, hanya satu ni yang sama. Jika anda bermimpi digigit ular, bermakna akan segera tiba masa jodohnya. Dan bila anda sudah menikah, akan ada celaan yang datang padanya. Ada juga negatifnya pada Ibn Sirin. Okay. Soalannya lagi sekali, kenapa dalam dunia Arab, kita kata, dalam dunia Arab, ular dianggap negatif? Kenapa dalam dunia Melayu, ular dianggap positif? Okay. Dan dia tak sebut ular saja, dia sebut ular naga. Saya pernah tulis tentang naga. Tentang naga. Kita pernah jumpa naga ke? Pernah nampak naga ke? Pernah tahu rupa naga ke? Tak ada kan? Okey, baca teks saya yang tu. Okay, next. Okey, jadi saya cuba menggunakan pendekatan semantik sebab saya orang linguistik. Saya menggunakan pendekatan semantik. Okey, semantik inkuisitif. Sebab semantik itu berkaitan dengan makna, simbol berkaitan dengan makna. Jadi saya cuba untuk melihat bagaimana simbol ular ini dikaitkan dengan makna yang positif bagi masyarakat Melayu. Right? Okey. Jadi next. Okay, dalam Islam, untuk kita mencari makna sesuatu, dia tidak terus cari maknanya sahaja. Okay. Jadi dalam Islam, sebenarnya untuk mencari makna perlu melalui beberapa proses. Okay. Kita lihat juga budaya orang lain. Betul tak dalam budaya kita saja yang positif? Dalam budaya orang lain negatif ke positif? Kita kena tengok juga supaya kita membuat kesimpulan. Jadi sebenarnya bila kita balik kepada Islam, dia kata dalam Islam, ular merupakan haiwan berbahaya dan memudaratkan yang dianjurkan untuk dibunuh. Dan ini hadis sahih. Hadis sahih menyebutkan bahawa 5 binatang fawasik yang boleh dibunuh di tanah halal dan juga tanah haram atau dalam keadaan berihram, iaitu ular, burung gagak hitam berbelang putih dan juga tikus, anjing gila dan juga burung helang. Sebab tu ular dalam Islam dianggap negatif. Sebab tu dalam takbir mimpi Ibn Sirin, cenderung ular itu membawa maksud yang negatif. Tetapi saya cuba mengaitkan makna dalam budaya Melayu berkaitan dengan ular ini untuk saya kaitkan dengan sifat positif ini. Next. Nah, dalam budaya Barat, saya tengok dulu budaya Barat sebelum pergi kepada budaya Melayu. Saya tengok budaya Barat, okay, dia kata ular dikaitkan dengan godaan, dosa, bahaya dan kejahatan. Okay, dalam kisah ular yang digambarkan sebagai makhluk yang menggoda Hawa, okay, sehingga membawa kepada pengusiran manusia dari syurga. Okay, ini yang saya baca.
Okay, kemudian dia kata, khususnya dalam kalangan masyarakat Yunani purba, ular dianggap sebagai lambang penyembuhan, kesuburan dan kesihatan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam bidang perubatan, kalau kita pergi ke klinik dan sebagainya, ada tongkat yang dililit dengan ular. Venom tu kan? Sebab ini berkaitan dengan ini melalui kisah Road of Asclepius. Macam mana baca? Iaitu tongkat yang dililit oleh seekor ular. Jadi dalam konteks ini, Barat melihat bahawa ada sisi positif, tetapi ular juga ada sisi negatif dan ada juga sisi positif. Sebab itu dilambangkan lebih cenderung kepada sisi positif. Right? Maksudnya sisi baik dia lah ular. Sebab tu ular simbolnya adalah untuk kebaikan. Next. Sedangkan dalam falsafah timur, kita timur kan, tapi saya tengok yang ada catatan yang ada adalah Hindu dan juga Cina atau Buddhis. Cina dan juga Buddhis. Dia kata bahawa di bahagian dalam masyarakat timur ini, ular itu dianggap sebagai suatu yang sangat dihormati atau membawa simbol baik. Sebab tu kalau kita lihat contoh katalah raja-raja dulu, dia ada alat kebesarannya. Banyak alat kebesarannya yang berlambangkan atau bersimbolkan kepada ular ataupun naga. Naga yang comel. Naga yang tak ada, bukan naga yang garang tu lah. Jadi, dia berkaitan dengan ular juga. Jadi, begitu juga dalam budaya Cina. Ular merupakan salah satu daripada 12 haiwan zodiak yang melambangkan kecerdikan, keanggunan dan misteri. Nah, untuk orang timur sebenarnya, untuk orang yang selain daripada dia melihat bahawa ular adalah haiwan yang baik, membawa simbol kebaikan. Jadi dalam budaya Melayu, siapa agak-agak boleh bantu jawab? Saya tak ada jawapan sebenarnya. Next. Dalam budaya Melayu, saya cuba mencari, ada tak sifat ataupun karakter ular yang kita anggap dia baik? Ternyata tak ada. Sebab saya nak kaitkan dia, kenapa dalam budaya Melayu, pertama dia baik. Yang kedua, dalam budaya Melayu, kenapa ada kalau digigit ular tadi, konsepnya adalah takbirannya adalah akan dipinang orang ataupun akan berkahwin. Jadi apa relation antara simbol ular dengan perkahwinan? Simbol ular dengan kebaikan. Kalau simbol ular dengan kebaikan, tadi dua dah ada. Kita kata banyak kebaikan sebenarnya ular tu. Ada kebaikan dia. Sebab itu dilihat sisi positifnya. Tetapi dari segi saya nak relatekan bagaimana simbol ular itu dikaitkan dengan perkahwinan. Saya cuba cari, adakah haiwan ular ini haiwan yang setia? Tak juga. Adakah ular ini simbol kepada maskulin? Tak juga. Betul? Jadi di mana kenapa orang Melayu meletakkan bahawa simbol ular itu dipadankan dengan perkahwinan atau dipinang orang. Baik. Jadi di situ, next. Jadi apa yang dapat diandaikan adalah dipatuk ular adalah sesuatu yang jarang berlaku. Jarang-jarang orang kena patuk ular. Kalau selalu kena patuk ular tu masalah, semak banyak. Selepas dipatuk ular, selalu akan berlaku perubahan. Sama ada dia mungkin akan mengalami sakit, dia mungkin akan mengalami keracunan, dia akan mengalami macam-macam. Kerana dari perkahwinan itu juga dikata sebagai suatu perubahan dan tanggungjawab yang boleh membawa kepada kegembiraan. Sebab daripada yang kita jumpa ular, kita jumpa ular sekali. Berapa hari agaknya akan kita cerita tentang ular? Bulan lepas kita kena patuk ular, bulan ni kita masih cerita lagi tak? Saya kena patuk ular. Sesuatu yang sangat impresif. Dalam yang tidak bagus itu, dia ada kenangan yang indah sebenarnya. Betul? Ada kenangan yang indah. Nah, inilah yang direlatekan dengan perkahwinan itu suatu perubahan dan tanggungjawab yang boleh membawa kegembiraan. Tetapi dia kata, pada masa yang sama, hadir bersama cabaran. Ada banyak cabaran. Perkahwinan bukan ending, tapi starting. Right? Baik.
Jadi begitu juga sebenarnya bagaimana dia relatekan antara ular itu dengan mimpi dipinang orang. Maksudnya di situ ada kebaikan, tetapi masih ada tanggungjawab, masih ada beban, masih ada sisi negatif. Right. Next. Nah, saya pergi kepada kesimpulan yang saya kata saya sekejap saja. Alright. Jadi pentadbiran mimpi, pentadbiran mimpi sebenarnya tidak menggunakan hubungan simbolik tertentu semata-mata. Jadi kita tak boleh relate kalau macam peribahasa, contohnya macam peribahasa atau katalah peribahasa atau pantun misalnya, ada simbol-simbol yang boleh kita lihat, yang boleh kita kaitkan. Sebab memang fikirannya adalah fikiran Melayu. Kita kata fikirannya adalah fikiran Melayu. Tetapi untuk pentadbiran mimpi, dia kata perlu dilihat dengan berhati-hati. Kita tak boleh simply kata, kita tak boleh mudah kata, okey, mimpi simbol ini takbirannya begini. Simbol ini takbirannya begini. Okay? Jadi, sebab dianggap sebagai ketepatan, dia kata perlu dilihat berhati-hati dan tidak dianggap sebagai ketepatan agama yang pasti. Jadi dalam agama, sebab tu di awal tadi disebutkan bahawa mimpi itu perlu. Pengkajian tentang mimpi itu perlu, tetapi dia tidak perlu dibesar-besarkan. Kerana yang bermimpi dan pentadbiran mimpi, ini bukan takbir pentadbiran sebab tu ada dua A. Pentadbiran mimpi turut bergantung kepada siapa yang bermimpi. Pertama, siapa bermimpi. Sebab tu tadi disebut juga dalam dia bermimpi dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia kecewa, dalam keadaan dia baru selesai solat misalnya, dalam keadaan dia bagaimana? Dia bergantung kepada bagaimana dia bergantung kepada siapa yang bermimpi. Yang kedua, orang yang bermimpi. Keadaan orang yang bermimpi. Sebab dalam teks ini juga disebutkan kalau orang itu misalnya dia suka berbohong. Contohnya. Jadi mimpinya tidak boleh diambil kira untuk ditakdirkan. Kemudian satu lagi, kalau orang itu dalam keadaan dia penat, dalam keadaan dia penat, mimpinya juga tidak boleh ditakdirkan. Kemudian ada lagi banyak lagi sebenarnya. Jadi ini hasil dapatan saya. Mungkin saya membuka ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan sebab saya kata hasil dapatan tak mestinya itu yang kita kata betul. Sebab mungkin saya menggunakan teori yang salah atau pendekatan yang salah. Jadi saya mengharapkan sebenarnya, bukan mengharapkan komen, tapi saya mengharapkan pandangan tuan-tuan untuk menambah baik kajian yang seumpama. Sebab kajian-kajian seumpama ini akan dirujuk oleh generasi akan datang. Jadi untuk kita tambah baik, silakan komen daripada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Universiti.